Realidad permanente sin presencia real. Cuando eres demasiado accesible, te conviertes en fondo, en ruido, en algo que siempre está ahí y que por eso mismo deja de notarse. Pero cuando sabes retirar, cuando sabes dosificar tu presencia, cuando no regalas todo de inmediato, te conviertes en alguien que así percibe, que así siente, que así recuerda. Así que la próxima vez que sientes esa necesidad de estar siempre disponible, de demostrar constantemente, de dar sin medida, de tan un segundo y preguntar, ¿estoy haciendo esto porque realmente quiero o tengo miedo de perderla? Porque ahí está la diferencia entre un hombre que es valorado y un hombre que termina siendo invisible. 2. El respeto vale más que el amor, lo que realmente mantiene el interés de una mujer. Déjame decir algo que suena duro, pero es necesario que lo escuches sin filtros, como si estuviéramos sentados en silencio mirándonos a los ojos. Una mujer puede sentir cariño por ti, incluso dejar que te quiera y aún así perder el interés si no te respeta. Sí, así de simple y así de incómodo, porque muchos hombres creen que el amor lo sostiene todo, que si él siente algo, si hay conexión, si hay historia, entonces eso es suficiente. Pero la realidad es muy distinta. El amor sin respeto es debilidad, es desgasto y eventualmente desaparece. Ahora bien, ¿qué significa realmente respeto en este contexto? No se trata de miedo, no se trata de imponer autoridad ni de controlar. Se trata de cómo te percibe como hombre. Se trata de SIV en ti a alguien firme, seguro, con límites claros o a alguien que cede constantemente por miedo a perderla. Y aquí viene lo controversial. Cuando un hombre prioriza demasiado agradar, pierde respeto sin darse cuenta. Porque cada vez que dices sí, cuando en realidad quieres decir no, cada vez que aceptas cosas que no te gustan, cada vez que evitas una conversación incómoda, solo para mantener la paz, estás enviando un mensaje silencioso. No tengo el control de mi propio valor. Y eso, aunque no se diga en voz alta, cambia completamente la dinámica. Un hombre que es respetado no es perfecto, no es frío, no es distante, pero sí es claro. Sabe lo que acepta y lo que no, y lo más importante, actúa en consecuencia. No negocia su dignidad por atención. Y aquí está el punto que muchos no entienden. El respeto no es paid, es construye con acciones. Cuando tú mantienes tus estándares, cuando no toleras faltas de consideración, cuando sabes retirar de situaciones que no te favorecen, estás mostrando algo mucho más poderoso que palabras bonitas. Estás mostrando estabilidad emocional y eso es extremadamente atractivo porque una mujer puede sentirse atraída por alguien divertido, atento o incluso cariñoso, pero si queda interesada en alguien que percibe como sólido, como alguien que no se rompe fácilmente, como alguien que no depende completamente de ella para sentirse bien. Ahora, esto no significa que tengas que ser rígido o insensible, significa equilibrio. Puedes ser amable, pero no complaciente. Puedes ser atento, pero no disponible sin límites. Puedes mostrar interés sin perder de ti mismo en el preciso. Porque cuando un hombre pierde su centro por intentar mantener a una mujer, deja de ser el hombre que ella respetaba al principio. Y aquí viene una verdad que pocos aceptan. Muchas relaciones no terminan por falta de amor, terminan por falta de respeto. Pequeñas cosas, actitudes repetidas, momentos donde uno cede demasiado, donde uno tolera lo que no debería. Todo eso se acumula hasta que algo cambia. Y cuando el respeto baja, la atracción sigue el mismo camino. Así que la pregunta que debes hacer no es solo el me quiere, sino algo mucho más importante, el me respeta. Porque si tienes respeto, el interés puede crecer, pero si no lo tienes, en todo el amor del mundo será suficiente para sostenerlo.
Y entender esto cambia completamente la forma en la que te posiciones en cualquier relación. 3. La escasez cree valor. ¿Por qué no siempre debes estar presente? Quiero que pienses en esto por un momento, y sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has sentido que mientras más estás presente, mientras más te esfuerzas por estar ahí, menos impacto puedes tener tu presencia? Y es frustrante, ¿verdad? Porque, en tu mente tiene lógica. Si estás más, si das más, si aprecias más, debería significar más. Resuplido. Pero lo que nadie te explicó es que, en la psicología del amor la sobrepresencia no aumenta el valor, lo diluye. Y esto no tiene nada que ver con juegos y con manipulación, tiene que ver con percepción humana. Cuando alguien está siempre disponible en todo momento, sin pausas, sin espacios, deja de generar expectativa y sin expectativa no hay emoción. Y sin emoción la conexión pierde intensidad. No es que tu presencia no importa, es que cuando es constante deja de sentirse especial. Y aquí es donde muchos hombres, especialmente con más experiencia de vida, tienen una trampa silenciosa. Creen que la estabilidad significa estar siempre ahí, que mostrar interés es equivalente a estar disponible sin límites. Pero hay una diferencia enorme entre estar presente y estar disponible en exceso. Cuando estás siempre al alcance, cuando no hay momentos en los que te ausentes, cuando no hay espacio para que la otra persona precise tu ausencia, eliminas algo clave la oportunidad de que te extrañen. Y esto es incómodo de aceptar, pero necesario. El interés crece en el espacio, no en la saturación, porque cuando no estás, algo ocurre en la mente de la otra persona. Empieza a preguntarse, empieza a notar tu falta, empieza a reconstruir tu valor en su mente. Pero si siempre estás ahí, no hay nada que reconstruir. Todo este dado, todo es predecible, todo es constante y lo constante con el tiempo se vuelve invisible. Ahora bien, esto no significa desaparecer sin razón y crear confusión innecesaria. Significa tener una vida que no gira completamente alrededor de una sola persona. Significa que tu tiempo no está disponible en cualquier momento. Significa que hay momentos en los que estás enfocado en lo tuyo, en tus prioridades, en tu mundo. Y eso cambia completamente como eres percibido. Porque un hombre que no está disponible todo el tiempo transmite algo muy poderoso sin decir una sola palabra. Tiene dirección. No necesita llenar cada espacio con interacción. No necesita validar constantemente su presencia. No necesita estar recordando a alguien que existe y eso genera respeto y interés. Ahora hablamos claro. Esto no es fácil porque muchas veces cuando te importa alguien quieres acercar más, quieres estar más, quieres asegurar la conexión. Es una reacción natural, pero aquí es donde entra la madurez emocional. Entender que acercar demasiado, demasiado rápido, demasiado constante, puede tener el efecto contrario, no porque estés haciendo algo malo, sino porque estás eliminando el equilibrio. El interés necesita ritmo, necesita momentos de presencia y momentos de ausencia, necesita espacio para crecer. Y cuando tú llenas todos los espacios, no dejas que ese crecimiento ocurra. Entonces, la pregunta no es si debes estar o no, sino cómo estás. ¿Estás presente con intención o simplemente estás siempre disponible? ¿Tu presencia es eficiente o simplemente está ahí? Porque hay una gran diferencia. Un hombre que entiende esto no desaparece, pero tampoco se sobreexpone. No ignora, pero tampoco persigue constantemente. No se retira por miedo, sino por equilibrio. Y ese equilibrio es lo que crea atracción real. Porque cuando no estás todo el tiempo, tu presencia gana peso,
gana significado, gana impacto, siente, y al final de eso se trata todo esto, no de cuánto aprecias, sino de cuánto se siente cuando lo haces. Así que la próxima vez que sientes la necesidad de estar constantemente presente, recuerda esto. Tu valor no aumenta por estar siempre allí. Tu valor aumenta cuando tu presencia no es algo que es sido por hecho. 4. Las emociones mandan, no la lógica. ¿Cómo funciona realmente la atracción? Déjame decir algo que muchos hombres no quieren aceptar, pero necesitan escuchar con calma. No importa cuánto sentido tenga lo que haces. Si no genera emoción, no va a funcionar. Y no te lo digo para criticarte sin razón. Te lo digo porque durante años, quizás sin dar cuenta, has estado jugando el juego equivocado. Muchos hombres viven el amor como si fuera un problema que se resuelve con lógica. Piensen, si hago esto bien, si digo lo correcto, si soy consistent, si cumplo, entonces ella debería sentirse atraída. Pero la atracción no funciona como una ecuación, no es matemática, es emocional. Y aquí es donde viene la parte incómoda, pero necesaria. Algunos hombres se esconden detrás de la lógica porque es más segura, porque es predecible, porque les da la sensación de control, pero el problema es que el amor no responde a eso. Puedes hacer todo correcto, y aún así no genera nada. Puede ser estable, responsable, claro, y recíproco, aún así no despida enters. ¿Y por qué? Porque las emociones no siguen reglas lógicas, se activan con sensaciones, con experiencias, con momentos que se sienten diferentes, no con argumentos bien estructurados. Y aquí es donde necesitas despedir un poco. No basta con ser correcto, no basta con ser coherente, no basta con cumplir. Eso es lo mínimo, no lo que crea atracción. La atracción nace cuando hay algo que se siente, cuando hay una energía distinta, cuando hay presencia, cuando hay una conexión que no se puede explicar del todo. Recíproco y no, esto no significa que tengas que actuar de forma exagerada en convertir en alguien que no eres. Significa que tienes que dejar de vivir las relaciones como si fueran un contrato, y empezar a entenderlas como una experiencia. Porque cuando todo lo que ofreces es lógica, previsibilidad, y estructura, te vuelves fácil de entender, pero difícil de sentir y eso con el tiempo enfría cualquier interés. Ahora, aquí viene una pequeña crítica que necesitas escuchar sin tomarlo personal. Algunos hombres se han acostumbrado tanto a hacer lo correcto que han dejado de prestar atención a cómo hacen sentir a la otra persona. Recíproco se enfocan en cumplir, pero no en conectar. Se enfocan en evitar errores, pero no en crear momentos. Y eso los vuelve plenos. No porque son malos hombres, sino porque no están entendiendo la dinámica completa. Y aquí viene el consejo que necesitas tomar en serio. Empieza a prestar más atención a la experiencia que generas, no solo a tus acciones. No te preguntes únicamente, ¿estoy haciendo lo correcto? Pregúntate también, ¿esto se siente bien? ¿Esto crea algo diferente? ¿Esto deja una impresión? Porque ahí es donde ocurre el cambio. Cuando dejas de intentar convencer y empiezas a conectar, cuando dejas de pensar en cada paso como una estrategia y empiezas a estar presente en el momento, porque la atracción no nace de la perfección, nace de la sensación y esa sensación no se construye con lógica, se construye con autenticidad, con presencia, con momentos que no parecen ansiados. Recíproco, así que no se trata de dejar de ser un hombre estructurado, se trata de no depender únicamente de eso. Se trata de entender que, en el amor lo que se siente siempre va a pesar más que lo que se explica. Y cuando integras eso, todo cambia. Dejas de intentar controlar cada resultado, y empiezas a generar algo mucho más poderoso,
Una conexión real que no necesita ser lógica para ser fuerte. 5. La edad como ventaja secreta, lo que los hombres mayores no están aprovechando. Escúchame bien, porque esto puede cambiar completamente la forma en la que te ves a ti mismo. Resuplido, y quiero que lo tomes en serios, sin resistencia. El problema no es tu edad, y es como la estás interpretando. Muchos hombres al pasar los años empiezan a sentir que están perdiendo terreno, que no compiten igual, que tienen que esforzarse más para llamar la atención y sin darse cuenta adoptan una mentalidad de desventaja. Pero aquí viene la verdad que casi nadie te dice con claridad. Resuplido, un hombre mayor, bien posicionado, emocionalmente estable y con dirección tiene una ventaja enorme. El problema es que la mayoría no la usa. En lugar de apoyarse en su experiencia, intentan competir con energía juvenil, intentan impresionar, demostrar, perseguir validación y ahí es donde pierden fuerza. Porque lo que hace atractivo a un hombre con los años no es su capacidad de hacer más, sino su capacidad de necesitar menos aprobación, menos validación externa, menos urgencia. Y eso cambia todo. Un hombre que ha vivido lo suficiente no debería reaccionar igual que antes. Y no debería apresurarse en sobre explicarse en intentar convencer a nadie de su valor. Su presencia debería hablar por él. Pero de aquí viene lo incómodo. Muchos no han hecho ese cambio interno. Siguen buscando atención como cuando eran más jóvenes. Resuplido, siguen midiendo su valor en base a la respuesta de los demás. Siguen reaccionando con inseguridad cuando algo no sale como esperan y resuplido. Eso elimina completamente la ventaja que el tiempo les dio, porque la edad por sí sola no te da atractivo, te da potencial. El verdadero valor está en cómo te comportas con esa experiencia. Un hombre que entiende esto es muy diferente, no tiene prisa, no se desespera, no se sobreexpone, escucha más, observa más, habla con intención, no siente la necesidad de llenar cada silencio en de demostrar constantemente quién es. Y eso genera algo muy poderoso, presencia. Una presencia que no depende de palabras en de esfuerzo excesivo, sino de estabilidad interna. Y esa estabilidad es siente. Ahora, aquí es donde necesitas ajustar tu enfoque. En lugar de pensar, yo no tengo las mismas oportunidades. Empieza a pensar, tengo una ventaja que no estoy usando bien. Porque mientras otros reaccionan con impulsividad, tú puedes responder con calma. Mientras otros buscan impresionar, tú puedes simplemente ser. Mientras otros persiguen atención, tú puedes decidir cuándo y dónde invertir la tuya, y eso tiene un impacto mucho mayor de lo que imaginas. Pero para llegar ahí tienes que soltar una cosa, la necesidad de demostrar. Porque un hombre que sabe lo que vale, no vive intentando probarlo todo el tiempo, lo proyecta, lo transmite en su forma de hablar, de moverse, de decidir. No se trata de ser arrogante, se trata de estar en control. Control de tus emociones, control de tus reacciones, control de tu tiempo. Resuplido y cuando tienes eso o necesitas computer, simplemente destacas. Así que hay algo que debes llevar de esta parte y es esto. Tu edad no es una desventaja, es una herramienta, pero solo funciona si la acompañas con madurez emocional, claridad y seguridad. De lo contrario, se convierte en un número más sin impacto real. Así que deja de ver como alguien que tiene que alcanzar a otros y empieza a ver como alguien que tiene lo que muchos están buscando. Porque cuando haces ese cambio interno, todo lo externo empieza a alinearse de otra manera y ahí es donde realmente empieza tu ventaja. Voy a hacer este video con una idea que pueda incomodar a muchos, pero si la entiendes te cambia completamente el juego. El mayor error que cometen muchos hombres no es que no son suficientes,
y es que entregan su valor demasiado rápido a personas que no lo han reconocido. Sí, así de directo. No es que te falta algo, no es que necesites convertir en algún completamente diferente, y es que muchas veces das atención, tiempo y energía sin filtro, esperando que eso por sí solo cree conexión. Pero la realidad es otra. Cuando todo lo das sin medida, sin ritmo, sin observar, primero no estás construyendo atracción, estás eliminando el preciso que la cree. Y eso no tiene que ver con juegos ni con manipulación. Tiene que ver con entender que el interés crece cuando hay equilibrio, no cuando todo está disponible desde el inicio. Ahora bien, esto no significa volver frío, distante calculator. Significa algo mucho más simple, pero mucho más poderoso. Aprender a elegir dónde inviertes tu energía. Porque cuando tú empiezas a valorarte de verdad, cuando dejas de actuar desde la urgencia y empiezas a actuar desde la calma, todo cambia. Tu forma de hablar cambia, tu presencia cambia, la forma en la que los demás te perciben cambia. Y no porque estés haciendo más, sino porque estás haciendo mejor. Así que quiero decir con esto. No se trata de perseguir atención, a reciplido, se trata de convertir en alguien si atención tiene peso. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas convencer a nadie de nada. Ahora quiero leerte. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que dabas demasiado y aún así no eres válido? ¿En qué momento te diste cuenta de eso? Voy a estar leyendo personalmente sus experiencias y algunos de ustedes les responder directamente porque más allá del contenido. Esto es una conversación real y si este mensaje te hizo pensar aunque sea un poco diferente, entonces ya estás un paso adelante de la mayoría. Yeah.